ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we will see a case wherein Honorable Bombay High Court reduces the jail term of husband from life to 10 years. That is life imprisonment to 10 years. Something like commutation of punishment. So here, the court set aside his conviction for murder under section 302 of Indian Penal Code and instead convicted him culpable for culpable homicide not amounting to murder under section 304. So 302 is murder but with preparation and with criminal intent. Here there is no criminal intent. 304, but again it's also a murder. As the criminal intent is missing, come under culpable homicide. So the life sentence of man convicted for murdering his wife, just note this, no, not any other person, to 10 years, observing that the fact that the act was a result of provocation which had left his pride wounded. That's what I said. There is no criminal motivational criminal intent. Only thing, sudden provocation or maybe a timely provocation where he feel that pride is wounded. So the case title is Pravin Khimji Chouhan versus the state of Maharashtra. What Honorable Justice noted was the couple indulged in a quarrel. Their tempers were high and they had also consumed alcohol. They are under the influence of alcohol, as alcohol was controlling their senses. They were totally out of their own senses. Statement of the accused, recorded by the police, would show that he was left with a feeling of mortification. That means his life is of no use. According to him, he was left with a wounded pride, which resulted in the brutal death of his wife. So he chosen his pride over his wife, who is his life partner. And unfortunately, these two couples are having two girl children. So the set aside conviction for murder under section 302 of IPC and also instead convicted him for culpable homicide not amounting to murder under section 304 IPC. That's what he said, sudden provocation. And that too, the deceased is nothing but his wife. He had killed his wife using a knife, inflicting 26 stab and incised wounds that cut injuries. So in every alternate case, they were dealing with the murder of a wife by the husband who violently attacked his wife in the moment of grave and sudden provocation by the wife. So every alternate case, they are taking a reference. There is physical violence, there is sexual violence. However, this sort of physical violence is less seen amongst women, even in a moment of anger and in all probabilities. Is this the mother in a woman which supersedes her element of physical violence? There could be psychological violence by women, the bench observed. The accused, his name is Pravin Khimji Chouhan, who had been convicted on Section 302 of IPC and sentenced to life by Sessions Court, Raigad Sessions Court of Maharashtra. So he voluntarily made the statement after killing his wife, and he only called the police. So finally, he appealed. He challenged the order in appeal before the High Court and seeking a sympathetic view from the court. So after coming out of the alcohol and after seeing the court visit, so he bowed down. So it was the appellant's case that the act committed was not premeditated. As I said, it's not predefined or pre-planned. He argued that he lost self-control after being provoked by his wife and hence amounted to assault upon her. His wife held a knife against him and his attack on her was an act of self-defense. In order to show that it was a self-defense, his palm had injuries from the cut injury. He made 26 blows with the 26 cut injuries with the knife on her body. So, both of the parties acted in fit of anger. The bench remarked that they almost forgot their children during the incident. This is what. The mother died and the father was thrown to the gallows. Gallows means it's something like sent to hanging. Gallows means normally hanging by his own act. So that is what. Mother died, father was sent to jail. Gallows in the simple terms. So by his own act, he committed his own mistake in his anger, both. So we will take care of the children now. So court noted from the injury of the appellant's palm that he may have acted in self-defense. That is one plus point. So the marriage of the accused. See, this was a troubled marriage. Both the people failed in two occasions before get married, and finally somehow they got married. So after examining the phone calls further, he
examining her phone calls, he had started suspecting the honesty of his wife in their marital relationship. See, suspicion is the biggest enemy of any person, psychologically, mentally, and also physically. Once the trust is gone, definitely that will be a rough ride. At the time of incident, they were quarreling. The tempers were high. This is what they said. Both of them lost their control and all. Finally, both of them have forgotten for a moment that he is father of their two daughters. What court noticed was he made no attempt. That means the accused no made no attempt to cause disappearance of the evidence. He voluntarily called upon his family, relatives, and admitted the guilt before the. All this will count. 304. He was charged under 314. Earlier he was charged under 302, and finally this was earlier he was sentenced in life imprisonment. Now he is set to sent to jail for 10 years of rigorous imprisonment. Sorry, imprisonment. So what court noticed was that's what mother died and father sent to gallows. Who will take care of the children? This is a motherly heart and motherly feelings of the court sometimes will help the convicted people in order to help their children. So they are innocents because of these people's, uh, what we can call these people's illogical fight and also nuisance. Those people, those kids who are innocent, they are suffering now. So this is what and he commuted in fact it's a commutation of sentence from life imprisonment to 10 years imprisonment. Case title is Pravin, Khimji, Chouhan, and the state of Maharashtra. This is, friends, always please remember when everything fails, one great person said, when everything fails, patience wins. Without patience, nothing will be possible in this world. So don't give any time at any cost, whatsoever it may be. Forget your pride, forget your that is everything and all. Forget your everything, forget all your pride, all your ego, all your so and so, etc., etc. Designations. See your family, see your kids if you are married, see your parents, see your siblings, see your sisters, see your brothers, see your wife, all these things, and see your status as a person, human being in society. Always have patience. Lost, a person is of no use, a person always a dangerous to society. This is all about the opinion and observations in this case, friends. Also please enter your valuable observations and opinions in the comment section below. So please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ 26 ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ 26 ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು 302 ಕೆಳಗಡೆ IPC 302 ಕೆಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ IPC 304 ಕೆಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಖಿಮ್ಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 302 304 ಒಂದೇ IPC ಎರಡು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ 302ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 304ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೋಪದ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 304 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 302 ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 302 304. ಪ್ರಕರಣ 302 ಇದ್ದು 304 ಬಂದಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪರಾಧಿತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಈಗ ನಾನೊಂಥರ ಸತ್ತಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಗೌರವ, ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಚ್ಯುತಿ ಅಂತ, ಈಗ ನನ್ನ ಗೌರವನೇ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಗೌರವನೇ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಆಸೆಗೊಂಡ ಗೌರವದ ಜೊತೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಈ ಕುಡಿತದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಗಳಾಡಿದಾಗ. ಜಗಳಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೋ. ಇವನು ಅದೇ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಇವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಚುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೂ 26 ಸಲ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೋಪ, ಇಬ್ರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆ ಯಮಚು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತದೆ, ಕೈಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಅದು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ. ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನಂತ ಹೀನಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಮಾನ, ಕೋಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ತಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಂದೆನ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಣುಗಂಬ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಣುಗಂಬ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ, 10 ವರ್ಷ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದಲ್ದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವನ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿಮ್ಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೆಣಕ್ದಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗ್ಲೋ ಯಾರೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವೇನು ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿರಿ. ಈ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವುಡನಂತೀರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಅವನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಪದ ಕೈಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೋಪದ ಕೈಲಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಯಾರು ಇರ್ತದೋ ಅವರಂತೂ ಕೋಪದ ಕೈಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ಏನಿದ್ರು ಅವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲು, ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದಷ್ಟು ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿಮ್ಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.